Yes, have you done all right? Yeah. Great, great, Saksham. I'm really happy for you. Super, super. Where are you? Where is Saksham? Yeah. You disappeared suddenly. Okay. Now, are you okay now? Are you fine? You understood? Okay. Why were you so low? When Because I made a lot of mistakes. it's okay. No, mistakes are fine. No, in the journey of learning, mistakes are okay. Okay. Good. Great. I'm really happy, Saksham. Good boy. Okay. Now we'll move on to the third page. Okay. Third page. What is the third page? Tell me. We have to draw. Yeah. What is the heading there? On the top, what is given? Number 2 beads. Numbers to beats. Up till now, you are doing beats to numbers, right? Now you have to draw the abacus properly. Okay, middle bar, 2 rods, and the number is given. So 1 add 1. See how the first sum is add 1 in the tens and add 7 here. So like this, you have to draw 2 rods, 1 middle bar. You have to show 1 bit touching in the tens place and upper bit 5 and lower bit 2 in the ones place. Okay, tens and ones place. You have to show it and you have to draw it. Okay, you can draw any 1 or 2 numbers right now. You can draw and show me. Chalo. Oh. Okay, we'll do the activity now today. Are you ready for the activity? Yes or no? Okay, we'll do the activity. Okay, you'll as you I gave you a glance yes on the demo. Okay, so today we'll complete all the cards activity. Okay. So, Okay, I need this. no, nothing. You don't No, know. I have to say that. The number. But I have to show you that number. Just a second. Yeah, I'll be showing you the cards. You have to just say. Okay. Just And yeah. Okay. Are you ready? yeah. Good. So, tell me what is this? 11. It's right. 6. Good. 1. Good. 2. Good. Now 3 digits. 100. Correct. 300. Is it 3? Oh, 8. Yeah. Good. 150. Correct. Just a second. Just a second. Tell me. Oh, 444. Correct. 118. 118. Correct. 55. And 550. correct. Good. 750. Yes. 188. Correct. 1165. 699. Is it 6? Yeah. No, I mean 899. Correct. 555. Wow. 115. 575. 575. Good. 200. Easy. 611. Good. Good. 1 1 1 0
4. Correct. Correct. Superb. 1 7. Correct. 2 8. 1 4. 1 0. 2 0. 5 3. 1 5. 7 1. Correct. 2 9. 1 0. Sorry. 5 0. Ah, 1 2. 9 2. 2 5. 5 9. 4 6 7. 4 7. good. 1 8. Good. 2 4. 1 9. 5 1. 5 1. 5 1 0. Yeah. 1 2 0. 1 2 0. Good. 1 6. 1 6. 4 0. 1 3. Good. 8 3. 7 6. 9 0. 8 no 0 8. 0 8. Good. 0 4. Good. 0 9. 0 5. 0 7. 0 3. 8 1 0 5. Good. 8 0 0 0. 1 0 0 0. 5 5 5 5. What do we say the term? Yeah. Huh? What we say if a number is repeating 4 times, what we say? What is the term? Quadruple? Quadra. Quadra. Quadra 5. Quadra 5. Good. Quadruple. 9 9 9 9 9 9 9. So what do we say? Nine. Quadrian. Quadra Quadra 9. Quadra 9. Say quadra 9. Quadra 9. Good. Uh, 6 8 8 8. 7 7 0 0. Good. 4 5 0 0. Good. 5 0 0 1. 2 2 1 0 1. 9 0 5 6. Superb. 1 0 7. Good. 1 3 5. 1 3 5. 4
403. Superb, superb. You are a champ. You are definitely a champ. Yes or no? Yes, good. I'm really happy for you. I'm really happy for you. Saksham, good and pretty great experience. Huh? Teaching, teaching to you, it is a great experience. I'm really happy for you. Okay, so as I have told you, you have to now first revise whatever you have learned today. Okay, for the first lecture, and same thing you have to apply in the homework book. Okay, homework b-book homework. Yes, you have to apply it in the homework book for the 3 pages. Okay, and one page is for your homework in a-book also. Okay, you have to do it. Okay, and in case if you have any doubt, please let me know. I'll clear it. Okay, anything else you want to ask? Yes or no? In a-book, what page will I do? The diagram one. Diagram. No, no, from we did beats to numbers. No, now numbers to beats. Numbers to beats. The page you have to do it for the homework. Okay, okay, you have to do, and same thing in the B book also. Open the B book and mark. Open the B book and mark your homework. I'll let you know. The B-book hasn't printed yet. Yeah, I'll let you know. Just a second in B book. Yeah, in B book, you have homework. I'll let you know. Okay, 2, 3. Yeah, your homework till page number 3. B book page number 3. Okay. Only 3 or 1, 2, 3? 1, 2, 3. Okay. Every time I will say the last page only. Okay. You have to make sure. Okay. Yeah. Means the you have to do all those. Okay. Did you get that? Okay. Yeah. Saksham. Now. Okay. Fine. You are fine. Okay. I'm stopping the recording by the way. Okay. I'm stopping the recording. नाही म्हटलं छान केलं, व्यवस्थित ऑर्गनाइज. हा सर बोला. म्हटलं व्यवस्थित ऑर्गनाइज झालं, एवढं तुम्ही उशिरापर्यंत केलं त्याबद्दल थँक्यू. थँक्यू. काय म्हणणार सर, मला शिकवण्याची मला ते बोलतात ना, शिकवण्याची माझा इट इज माय ड्युटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आणि तुम्हालाच आता तुम्ही एवढं बाहेर आहात तरी पण म्हटलं की आपल्याला विद्यार्थी हवेत. मला विद्यार्थ्यांची गरज आहे. मला टीचिंग जे करायचं आहे ते मी लोकली पण करतोय आणि आपल्या इकडे आजूबाजूला पण इंडियामध्ये करतोय. पण अब्रॉडचे आता तुम्ही सेकंड आहात. पहिला आहे तो ऑस्ट्रेलियाचा आहे मुलगा. ओके ओके. असं हळूहळू आपण ना, मी पण आधी म्हणजे जरा होऊ दे, जरा थोडे दिवस जाऊ देत. हो सर. आणि मग आपण हळूहळू पुढे बघू कसं कसं होतंय. नक्की नक्की डेफिनेटली सर. आणि तुम्हाला फरक दिसेल, नक्कीच दिसेल. सक्षम मध्ये फरक दिसणार हळूहळू. एवढंच आहे की सर की त्याला प्रॅक्टिस रेग्युलर ठेवा. म्हणजे जेव्हा पण क्लास नसेल तेव्हाही एक 5 मिनिटाची 10 मिनिटाची प्रॅक्टिस घेतली गरजेचं आहे. म्हणजे बोटं वळणं गरजेचं आहे. ही बोटं वळल्याशिवाय मेंदूचा विकास होणार नाही. अच्छा. त्याकरिता त्याला त्याला दर दिवशी 5 मिनिटं 10 मिनिटं त्याला थोडं अबॅकस वरती प्रॅक्टिस करू. म्हणजे त्याला समविचारा तो करून दाखवेल. तुम्हाला चुकलं तरी चालेल पण बोटं वळू द्या. आणि सेकंडली त्याला दर दिवशी आता उद्या सकाळपासून त्याला ब्रश करायला लेफ्ट हँड वापरू द्या. बोलला करतो उद्या. कंपल्सरी लेफ्ट हँडनी त्याला करू द्या. त्याच्याने भरपूर. आणि मॅक्सिमम डेली कामं जी असतील त्याची, ग्लास उचलणं, पाणी पिणं, लेफ्ट हँड वापरा. डोअरची की असेल, लॉक आणि की, ते त्याला लेफ्ट हँड वापरू द्या. म्हणजे याच्याने काय होईल, आपले चांगले न्यूरॉन्स होतात, बाहेर पडतात. मेंदूचा विकास व्हायला मदत होते त्याच्याने. आपलं सिंक्रोनायझेशन होत आहे. दोन्ही ब्रेनचं सिग्नल आता स्टार्ट होईल. त्याचं फर्स्ट लेवलला स्टार्ट होईल. पण त्याच्यात सेकंड, थर्ड, फोर्थ असं हळूहळू ग्रॅज्युअली.
पण तो नंतर फार चांगला त्याची प्रगती दिसेल अशी माझी तरी अपेक्षा आहे, जर कन्सिस्टंटली त्यांनी केलं तर. बरोबर. करू आपण. बरं, मी काय म्हणत बोला. होतो, हे जे फ्लॅश कार्ड्स आहेत ते हा. मिळतील का ऑनलाईन कुठेतरी मला? तुम्हाला भेटू शकतं, असं काय भेटू नाही शकत असं काय नाही, पण तो टीचरचा पार्ट होतो ना, असं आहे. नाही, ह्याला म्हणजे प्रॅक्टिस साठी घरी, ह्याच्यासाठी हा, म्हटलं तुम्ही घरी. घेऊ शकता, तुम्हाला तिकडे तुम्ही सर्च केलं ना अबॅकस हा फ्लॅश हा कार्ड्स गुगल, तर तुम्हाला हा भेटू अमेझॉन वर. मिळेल बहुतेक ना अमेझॉन वरती वगैरे. हा, फ्लॅश कार्ड्स बोलायचे आणि ह्याच्यावरती बस सहजा आम्ही तुम्ही पहिला प्रथम आहात हो, तुम्ही पहिल्यांदा विचारताय, नाही तर असं कोणी विचारलं नव्हतं मला. सर अच्छा अच्छा. ऑनलाईन मी घेतो तर कोणी काय विचारते मला, तुम्हीच घ्या सर, असं असतं. नाही, करू शकता म्हणजे तुम्ही. म्हणजे प्रॅक्टिस साठी ना, म्हणजे कधी कधी कसं होतं ना, मी त्याला बसायला सांगितलं की बसत नाही, मग असंच जर चालता चालता मी त्याला म्हटलं हे काय सांग ते हा काय हा, सांग, बरोबर आहे. त्याच्यासाठी. नक्कीच आता कारण मी बघितलं होतं फ्लॅश कार्ड मध्ये फार फास्ट उत्तर देत होता, म्हणजे बघितलं मला ना. वाटतं सरप्राइझिंग होतं माझ्यासाठी. बघितलं ना, हळूहळू त्याची ऑलरेडी म्हणतात ना, त्याची IQ पण चांगली आहे आणि त्याचा हम्म. फोकस पण चांगला आहे. फक्त हा अजून त्याच्यामध्ये वाढ पाहिजे. आता जर या लेवलला त्याचा एवढा फोकस आहे चांगला, तो अधिक हा हा पुढच्या वयामध्ये जर त्याला योग्य हम्म. मार्गदर्शन वळण भेटलं तर खूप मोठा माणूस बनेल. हो, ठीक आहे. केलं पाहिजे तसं, असं आहे. नक्की नक्की आपण करत राहू पुढे हे. आणि नक्की आता झोपा तुम्ही, नक्की नक्की. 12:30 झाले. येस नक्कीच नक्कीच, तसं पण 12:30-1 वाजतोच आम्हाला झोपायला, असं आहे. अच्छा, हो, तर मी म्हटलं ठीक आहे. आपण त्यामुळेच मी हे केलं. तरी चालेल. 12:30 इट्स ओके. आज ऍक्च्युली सेशन चालू होतं. हा बरोबर हा डॉट 11ला संपलं ते, आणि ओके. त्याच्यात मग हे सुरू झालं. अच्छा. ओके सर, ठीक आहे, चालेल. उद्या भेटू आपण भेटू उद्या मग. 11:30 वाजता. ऍक्च्युली काय हो. आहे, एक मिनिट मी रेकॉर्डिंग बंद करतो.